안녕하세요. 얼라이언스 에듀 송도점 원장이자 영어를 가르치는 제니퍼입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 저희가 프리디피 잉글리시에 대해서 조금 더 배워보려고 하는데요. 저희가 오늘 배울 소설은 Lord of the Flies인데 Lord of the Flies를 배우면서 어떠한 부분을 집중적으로 소설에서 저희가 집중을 해야 하는지 그리고 에세이를 써야 하는 방법까지 다뤄보도록 하겠습니다. I always like to emphasize on understanding the author and understanding the context of the novel before actually fully indulging into the novel itself. Why? Because it helps us to understand better about the message the author is trying to portray once we understand why the author thinks of something in such a way or why he or she might have thought of such an idea. So William Golding wrote this book in 1954. And when we understand 1954, we should understand that that was around 10 years after World War II ended. So link it back to World War I and World War II. And this was a response to this disillusionment with humanity's innate goodness. Why? Again, link it back to the war. A lot of people died. It was a time of chaos, and even after the war ended, people were disillusioned. They were thinking about, is this life? Is this human? If so, how could people do and act in such way? So he wanted to explore how societal structure would break down under pressure, especially in an isolated environment, away from civilization. Meaning, he believed in the innate evilness of human beings. 자, 이러한 전쟁이 있었기 때문에 이 작가는 생각을 하게 된 거예요. 아니, 어떻게 사람이면 이런 행동을 할 수 있지? 그렇다면 우리는 본능적으로 are we evil? 우리는 innate evilness를 가지고 있는 것인가? 그렇다면 is it civilization that's keeping us act as moral citizens, but without them, how would we turn? 이라는 내용을 조금 더 생각을 해보게 됩니다. 자, 아까 방금 말했던 것처럼 World War 1914 to 1918 had a lot of political and social upheaval, the collapse of empires, and set the stage for World War II. 이미 한 차례의 전쟁이 있었는데 여기서 끝나지 않고 자, 세계 2차 대전, 우리가 많이 들어봤던 Holocaust, aerial bombings, development of nuclear weapons, for example, the bombing of Japan. 자, 얼마나 많이 죽었습니까? Over 70 million people died. That's a lot. And again, does it end here? We can also lead on to the Cold War. 자, 그러니까 지금 골딩뿐만 아니라 이 시대에 살았던 모든 사람들은 어떻게 우리가 지금 이런 사회에 올 수 있는가? 어쩌다 이렇게까지 됐지? 사람은 얼마나 악할 수 있는 것인가? 우리가 어떻게 남을 더 죽일 수 있었던 것인가? 이러한 조금 더 사회에 대한 불확신, 미래에 대한 불확신, 그리고 인류 자체에 대한 조금 어떻게 이렇게까지 할 수 있을까? 이런 조금 생각을 하게 돼요. 그래서 나오게 된 다음 소설. Specifically set by Golding himself, the boys, the group of boys, aging from around 한 6살부터 maximum 12살, Korean age 13살, 그러니까 초등학교 6학년까지겠죠? are left on a deserted tropical island in the Pacific Ocean during an unspecified wartime. So it's a mini society where the boys attempt to govern themselves. 근데 여기서 사실 되게 중요한 부분은 setting, tropical island. 자, think of it this way. 지금 골딩에 대한 내용만 없었다면 아니, 10대 소년들이 지금 어른도 없어. There's no one to govern them. There's no one to say, 너 그거 하지 말랬지. 이런 내용도 아예 없어요. 그리고 tropical island이니까 당연히 there's a lot of fruits, a lot of fishing. 그냥 it's a paradise. 사실 마음만 먹는다면 되게 즐겁게 살 수 있는 그런 공간 중 하나예요. 그러고 attempt to govern themselves? 우리 다 이런 어렸을 때 놀이 한번 해봤잖아요. 내가 왕이고 너가 영이고 너가 왕비고 너네 내 백성들이야. 이렇게 즐겁게 놀 수 있는데 단 우리는 누구냐? 방금 골딩에 대해서 이야기했기 때문에 골딩이 원한 건 자, humans are innately evil. 우리는 악한 존재이다. 그렇다면 우리가 항상 나오는 주제 중 하나죠. Nature versus nurture. 자, 태생적으로 그런가? 아니면 우리는 그렇게 자랐기 때문에 그런 것인가? 이 질문에 대해서 골딩은 계속 생각하다가 아니다. It's our nature. 우리의 본능이다. 그렇기 때문에 it's focusing on the
boys. 소년들은 아직 사회에 엄청 물들지는 않았어요. A little bit, but not entirely. 그럼에도 불구하고 what they're going to show throughout chapters 1 to 12 is a breakdown of society, breaking down of civilization, and a total stepping into savagery itself. Again, trying to point out Golding's point about human nature. 자, 이거 그림을 한번 보면 you might be able to see who's who, but 자, important symbolism of the conch. 이 내용 다 이따가 다시 한번 이야기하겠지만 these are little boys. 얘네들은 look at the pic. 여기 표정을 보면 무념무상 아무것도 몰라요. Why? Because these are nursery kids. 엄청 어리고 they just look up to the adults. adults라고 해봤자 12살, 12 years old. 아직 애기들입니다. So again, we can see Piggy. This is definitely Jack. And 아까 말했지만 분명 paradise일 것만 같은 이 사회에서 why do they look so unhappy? Why does he look scared? Why does he seem miserable? Why are they fighting? Why is he taking something away from someone? Again, it was supposed to be a paradise. 이런 생각을 가지고 한번 넘어가 본다면 자, 방금 얘기했던 것처럼 character. There's Ralph, the initial leader. He, what does he represent? He represents the civilized. 자, moral ethics. 내가 사람이니까 나는 절대 I cannot kill. I do not steal. 이런 기본적인 societal law and order를 따르는 학생이고요. 학생, little kid. Plus, he is the leader demonstrating democracy. democracy를 보여주고 있죠. And Piggy, his little lieutenant, follows this ideal. Versus, there's a huge contrast between leadership. There's Jack, he's the leader of the hunters. 우선은 아직까지는 Ralph의 컨트롤을 따르긴 하지만 he wants to be different. He wants to be the main leader. He's unhappy that he's having to follow Ralph. 일단은 얘는 use of violence를 조금 더 표현하는 거겠죠. 자, 이 두 개만 본다면 it's a contrast between what kind of leadership, instinct under civilization versus following the natural instinct towards violence. 이 내용이 지금 계속 보여지고 있어요. And then there's a special character named Simon. 지금 소설에선 사실 he's supposed to represent Jesus. Innate goodness. 자, 골딩이 믿지 않는 innate, naturally good-한 캐릭터는 사이먼을 통해서 보여주고 있어요. Meaning, 자, he's gonna fall under the victim of these two parties. And then Piggy, again, representing Ralph's side. 자, 그렇다면 symbolism, 요거 소설 읽으면서 모든 내용에 요게 딱 이렇게 소설이 있다. 콘치가 나왔다. Oh, this is supposed to be siding towards this. 아, 얘는 반대되는 내용이에요. 이거는 뭐예요? 우리 잘 적고 있어야 되는 거겠죠. Conch, order and civilization. Why so? If you remember in the beginning of Ralph's rule, 자, 내가 콘치가 있어. I have freedom to speak. 내가 말할 때 너네들은 listen. Versus if I give the conch to someone else, we're all gonna pay attention to him. 완전 democratic한 leadership이겠죠. Lord of the Flies, symbol of evil. 자, 이거 사실 소설의 제목이잖아요. 파리 대왕. 왜? 자, they offer a pig's head. 그림은 잘 못 그리지만 이렇게 돼지 목을 딱 imaginary beast라는 캐릭터한테 이거를 줘요. 근데 당연히 when things go rotten, we have flies. And again, it's an island, a tropical island. We have a lot of flies. This one covers the entire face of the pig, presenting Lord of the Flies, and this becomes a symbolic figure for evil. Piggy's glasses, this is very important because again, they represent knowledge and reason. Why man-made product, humans have developed so far. We have developed airplanes, everything so far. And also a symbol of survival, rescue fire. 지금 사실 랄프랑 피기가 가장 노력하는 부분 중 하나는 they're trying to maintain this fire. So someone who's just
I don't know, just traveling by the island, nearby island, can see the fire smoke and say, 저기 분명 무인도인데? 어떻게 사람 있지? Maybe that's where the deserted island where the kids are staying after the plane crash. 이렇게 제발 자기들을 rescue 해달라는 의미로 하고 있는 거겠죠. Then later on, what do we know? All of this falls down. Everything. There's nothing needed anymore. And again, the beast, fear and inner darkness. 근데 사실 이 소년들이 even if we say they're really young, 자, 12살이면 초등학교 6학년이겠죠? 한국 나이로 치면 13살. 자, once you are a 6th grader, you should know, we know, I'm sorry if this is a new surprise to you, but we should know Santa Claus does not exist. What else? There's no tooth fairy. 자, 이런 게 진실이 아니라는 거 알아요. On that same note, we know that there is no ghost. There is no, ghost는 믿는 사람도 있긴 하겠죠. But we should know that there is no beast. The Bigfoot. 이런 거 없는 거 알아. They should know this. 근데 이런 소사이티에서 살다 보니까 they have this inner evilness, inner darkness that's kind of crawling up. 그래서 점점 하다 보니까 it's represented through fear and some group of kids mistakenly see something and say, 괴물이다. And everyone falls under panic. And because of that panic, fear rises even further and darkness takes over. 그러면 점점 there's no more civilization. It just falls into total savagery. 자, 이런 되게 중요한 심볼이 우리 책에서 꾸준히 나오고 있는데 you should be able to see the changes. For example, 소설 초반에서 콘치가 의미했던 바람, 소설 후반부에 가면서 how the symbolic meaning of conch falls and the leadership of Jack rises. 이런 differences, the transition, transformation 잘 파악하면서 나중에 에세이 쓸 수 있어야 되는 거겠죠. 자, the themes. Theme number 1, inherent evil of humanity. 사실 계속 강조했었던 부분 중 하나예요. 자, fundamental part of human nature. What Golding's trying to say is that evil is a fundamental part of human nature which can be suppressed through society but can never be fully eliminated. 자, 근본은 우리는 항상 이런 evil을 가지고 있다. But the reason why evil cannot win is because we live in a civilization. Or if that word's too big, maybe we can go for society. 우리 다 같이 사는 society에 살고 있기 때문에 there are a lot of laws. There are a lot of orders to follow. 자, 이런 걸 따르다 보니까 당연히 내가 조금 악한 마음이 들어도 아니야, 난 사회에 살고 있는 지성인이잖아. I'm a morally very well-behaved person. I know better than that. 이런 마음으로 살고 있지만 once civilization disappears, just like in our novel, evil will creep up and it'll definitely take over everything. 이게 이길 거다라는 내용을 다루고 있는 거겠죠. 자, 이게 어디서 보이냐? Boys' gradual descent into savagery. 이게 단 한순간에 빠방 하고 내려간 건 이건 한순간 느낌이 아닌가? 여기서 갑자기 눈 떠보니 여기가 있던 건 아니에요. There are steps the boys take. 맨 처음에는 they have moral conduct. 가지고 있어요. 그치만 이게 점점 하나, 둘 사건들을 따르면서 하면서 at the end, they're left at the bottom. 이제 아무것도 없는 거겠죠? 자, 여기서는 이제 everything just totally disappears. Number 2, Lord of the Flies manifests inner evil. Again, 보여준다라는 거겠죠. 참고로 이 단어 SAT나 IB나 되게 좋아하는 단어 중 하나예요. 보여준다, inner evil. Last beast is within us by Simon. 자, 우리 Jesus 같은 캐릭터는 he actually knows that the beast does not exist. He knows that beast is 그냥 dead parachute man의 그냥 잔재를 사람들이 실수로 봐가지고 we have mistaken it for a beast. There's no beast. Let's go back to paradise. 하면 되는 인물인데 of course, the author does not allow that. And again, because of this and Lord of the Flies, evil manifests and again, inherent evil is shown throughout humanity. Theme number 2, civilization versus savagery. 자, rule and order 계속 얘기했던 부분이죠. Fall of civilization without 뭐가 없다면 rule and order. 우리한테 규칙이 없다면 we're just gonna fall. Why? Because that is the inherent evilness of human beings
And we are always going to struggle to maintain moral behavior versus instinct to return to savagery. 자, maintaining moral behavior를 노력한다라는 거예요. We're not naturally born moral. 지금 작가가 하고자 한 말은 태생부터 이런 law, rule and order 없이도 moral하다라는 내용이 절대 아니에요. 지금 꾹 누르고 있는 거야. 억제하고 있어. We're suppressing them. And this is shown through Ralph. 적어도 메인 캐릭터로는 Ralph로 보여줄 수 있는 거겠죠. Versus instinct to return to savagery, meaning use of violence. 자, 내가 마음에 안 들면 때려. 누구 죽여. 뭐 해. I'm gonna be full of dictatorship 느낌. 보여주고 있는 캐릭터는 당연히 잭이겠죠. So when we look at the constant rivalry between the leadership for Ralph and Jack, we shouldn't be like, 아, 잭이라는 리더는 별론데, 랄프는 뭐가 별론데, 이렇게 판단할 게 아니라, 아, 랄프의 moral behavior가 여기 있고 얘는 이거를 위해 지키려고 싸우고 있지만 그게 되게 힘들어서 점점 떨어지는구나. versus 잭도 맨 처음에는 moral하게 나름 잘 지키려고 노력했지만 알고 보니 점점 내재되어 있는 inner evil이 나와서 he's totally falling into savagery. 즉, innate evilness of human being을 represent 하고 있구나를 볼 수 있어야 돼요. 그래서 단순히 둘의 기싸움이 아니라 작가가 trying to portray 하는 부분, civilization이 없다면 will we be able to keep our moral behavior or will we have the instinct to return to savagery? 그 부분 파악할 수 있어야 됩니다. 자, where is this shown in the novel? Again, decline of Ralph's leadership and the rise of Jack's leadership, offering us pig head. 이거 나중에 다시 한번 shamanism이라고 선생님이 다루긴 하겠지만 pig's head. Normally, as people with logic and reason, we wouldn't offer a pig's head. 미신인 거죠. 근데 미신을 왜 믿냐? 원래는 그런 거 안 믿었었는데 they have this something called fear. 아니 갑자기 막 비스트가 나타났다는데 그러면 죄송해요. 저희 죽이지 말아주세요. 저 대신 요거 가져가 주세요. They're falling into something that's not real. 한마디로 reason 사라지죠. logic 사라지죠. 자, reason and logic이 없다면 우리를 일부러 moral하게 행동하려는 이유가 더 사라집니다. 그렇기 때문에 궁극적으로 뭐다? savagery. It all links back to savagery. 계속 이 단어 나옵니다. And again, death of Simon. I hope this is not a shock to you guys as you should have read that on the book. But Simon, 왜 죽어요? Because of the beast? No, because of Jack. 근데 잭 때문에만 죽나요? Plus Ralph. 선생님이 아까 계단식으로 떨어진다고 했잖아요. 잭은 사실 되게 free pass로 떨어지긴 했는데 Ralph는 he tries his best to maintain his moral status. But he also has a part in the death of Simon, meaning 결국에는 we have difficulty trying to maintain this moral behavior, especially without the civilization. Number 3, fear and its impact. fear가 사실 되게 많이 used한 tactic, even it's a political term. 자, 우리 지금 when we discuss about political leadership 이런 부분 할 때 fear tactic이 항상 fear tactic 이런 부분이 되게 많이 나오는데 되게 놀랍게도 이 어린 잭이 똑같은 걸 사용하긴 해요. But first, chaos by fear. Primal fear shown through imaginary beast. 방금 말했듯이 비스트가 사실 존재하지 않는 거 알고 있어요. 그치만 because they have this feeling. 맨 처음에는 마냥 행복하다가 잠깐만 진짜 아무도 나를 레스큐하러 오지 않으면 어떡하지? What if we are left on this deserted island forever? 그러다 이거 진짜 죽으면 어떡하지? 어떡해? 이런 겁이 점점 하나하나씩 생겨나다가 누군가가 그 겁을 톡 불을 지르는 They setting fire to our fear using the beast. And therefore, our fear is shown and it leads to the start of irrational behavior and violence. 모든 게 비스트라는 imaginary, non-logical, non-reasonable source에 대해서 생겨나니까 we tend to fall into irrational behavior. And again, 요거를 조금 더 manipulate 하는 캐릭터가 다시 말해 잭이었다. Number 1, death of Simon. 일단은 Simon was a human being, but they were chanting, they were like, let's kill the beast, let's kill the beast 이러다가 something kind of comes out of the forest and they were like, 보지도 않고, they're not even thinking straight. That's the beast, let's kill him. 하고 죽였는데, 사이먼이네.
그러면 people should be shocked. They should be shocked by what they did. They should be aware and they should actually have fear on their own. 내가 어떻게 그런 행동을 할 수 있지? 라는 부분에서 they should stop. 근데 이걸 조금 더 무시하게 만들어버리는 게 Jack's manipulation. Jack says 이거는 사실 사이먼이 아니라 it was the beast inside Simon. The beast can take all these different shapes. 이러면서 they try to manipulate the boys. 아, 너가 죽인 거는 사이먼이 아니야. 너가 죽인 거는 비스트다. And therefore, beast can take all the different shapes. 근데 그 말이 뭐냐면 it's setting the basis for his authoritarian leadership, his dictatorship. 나중에 사실 빈말 안 나오려고 하는 거예요. 나중에 여기 A라는 사람이 내가 마음에 안 드는데 얘를 내가 어떻게 없앨 수 있을까? 지금 프레이밍 하면 돼. 헉! 너가 비스트구나. 옳구나. Let's get rid of him. 이렇게 해버리면 되는 거지. So he's totally using fear to manipulate his leadership. Shamanism, 방금 얘기했던 것처럼 the ritualistic behavior of offering the pig's head to the beast 원래 없다는 거 알지만 we offer and again leverage to manipulate the boys. 여기랑 방금 연결된 부분 중 하나이겠죠. 근데 선생님 듣다 보니까 내용이 조금 다 비슷한 것 같긴 해요. 맞아요. Relationship between the themes, they're all related. But 크게 두 가지를 나눈다면 loss of innocence 이 부분에서 우리가 civilized, barbaric 두 내용 엮을 수 있겠죠? Nature versus nurture 같은 내용이고 descend into savage, barbaric. 자, 우리가 점점 innocent함이 어떻게 사라지는지 확인할 수 있어야 됩니다. 소설에서. Second, power and leadership. leadership 부분은 소설뿐만 아니라 something that we can see in our society and something that was big part of World War I and II. It's all about leadership. 내가 지금 불만이 있으니까 이런 전쟁이 생겨나는 거겠죠. So it's democratic and order-driven leadership, aka by Ralph. versus 아니 나 내 멋대로 할래 authoritarian and fear-driven control by Jack. 이런 내용들이 계속 반복적에서 나오고 있고 이 theme들이 우리가 계속 앞에서 봤던 이런 뭐 civilization, savagery, inherent evil of humanity 이게 다 이렇게 엮일 수 있는 거겠죠. 자, 그렇다면 we're going to take a simple look at an essay topic. The conch shell as a symbol of civilization. So the question asks, analyze how the conch shell represents law, order, and structured society. Discuss how its power diminishes, 어떻게 사라지는가, throughout the novel and what this signifies about the boy's descent into savagery. 자, 이런 내용이 나오면 우리가 어떻게 정리를 할 수 있나? 일단 콘치가 how its power diminishes 소설 초반 부분에서 in the beginning에서는 어떤 의미를 갖고 있었는지 그리고 end 뒤에선 어떤 의미로 사라졌는가. For example, we know that 여기서는 everyone respect. It's like a sacred item. 데모크라시의 상징 느낌으로 people respect the conch. 근데 끝날 때는 어떻게 된다? Who cares? We don't care about the conch. We care about the glasses. 우리한테는 불은 중요해. Not for rescue fire, but so 우리가 뭐 동물 잡으면 구워 먹으려고 그런 의미로 불이 중요하지 콘치는 아예 신경도 안 써. And that shows the end to civilization. 그런 내용을 담고 있다. So my thesis statement, of course I'm going to kind of rephrase what's written on the question. The conch shell embodies law, order, and structured society를 보여줍니다. Its diminishing influence throughout the novel reflects the 자, 우리 핵심 내용이 이거예요. Boys' gradual descent into savagery. So my body paragraph should focus around this key term, descent. 어떻게 그것을 보여주는가에 대해서 제가 이야기할 겁니다. 라는 내용을 다루고 있으면 되는 거겠죠? 자, body 1. I'm going to use conch as a symbol of law and order using the examples of discovery. 이거 맨 처음에 어떻게 찾았게 되었는지 establishment of democracy, 아까 방금 말했던 소설 초반 부분, and civilized behavior. 아직까지는 everyone follows this law and order. Again, this was when Ralph was the leader. Ralph가 리더 할 때, 플러스 그 밑에 Jack.
for Hunter. Hunter 그룹의 리더십을 하고 있는 랄프가 킹이었고요. 근데 심지어 이때가 it wasn't full on dictatorship, Ralph. 랄프가 이렇게 하면서도 동시에 다른 사람들한테 콘치를 주면 너가 말해, 내가 listen, I'll listen 이런 부분이 있었는데 이게 점점 아직까지는 이랬었다. So 아직까지는 under civilization's impact, people try to maintain that moral ethic and act like 정상적인 civilized person처럼 행동하려고 하는 거겠죠. 자, body true. Diminishing power of the conch. 지금 아예 없어졌다는 건 아니지만 사라지고 있어. How? Jack's leadership take control. 특히 especially when there's the beast. 비스트가 딱 나왔을 때 잭이 뭐 했어? 완전 manipulation 써가지고 Ralph는 he can't protect you guys. Only I can protect you. Follow me. 라는 내용을 하고 있겠죠. So Jack's leadership. 근데 잭이 리더하면서 chaotic society. 일단은 분열. There's the Ralph's group and there's Jack's group. And more of the people from Ralph's group go to Jack's. And everything becomes use of violence. No logic. No ethics. Nothing. Neglect the fire. 이제 점점 rescue fire. 에이, 신경 안 써. 우리 바베큐 먹자. Hey, we caught a pig. Barbecue. 우리가 그 Lord of Life 그 머리 나오는 부분이 이거거든요. 우리 돼지 잡았으니까 우리 놀 건데 너네도 올래? 사실 이때 사이먼이 죽긴 하겠죠. 자, 이게 점점 디센트가 됐다가 두둥 final. Destruction of the conch and its implication. 콘치가 완전 뭉개져. Again, when they come to get Piggy and Ralph. 자, Piggy 그래서 사실 dies. 이미 사이먼도 죽었죠. Piggy dies, violence and hunt for Ralph. 사실 지금 12살, 13살이고 랄프가 뭘 그렇게 많이 잘못한 건 없어. 근데 잭이 이렇게 말을 잘 해가지고 Ralph 없애자. We have to get rid of Ralph. 자, Ralph runs for help. 근데 the boys are super after him just like it's a play. 완전 놀이 플러스 헌트 마냥 they're trying to track down this prey called Ralph. And when that happens, loss of all civilized behavior. 자, 원래 같은 비행기 타고 있는 소년들이에요. We don't know if they actually knew each other before then, but still 지금 되게 잘 살고 있었고 이 나름 패러다이스한 아일랜드에서 재밌게 잘 놀고 있었는데 갑자기 사이먼 데스는 사실 실수였다라고 칠 수 있을 것 같긴 해. 근데 피기스 데스는 that was intentional. 이건 사실 죽이려고 한 거였거든요. 그리고 랄프 또한 이것도 없애려고 한 거예요. 한마디로 이제는 완전 moral ethics, our code of conduct. 이게 완전 사라졌네. They're no longer following civilized behavior, but descend into barbaric, total actions of savagery. 그래서 우리 다시 if we were to conclude, the conch shell 사실 큰 의미가 없었던 것 같겠지만 from the beginning to the middle to its destruction shows the gradual descent from civilized situation to savage를 보여주고 있다. 이렇게 잘 엮어서 글을 쓸 수 있었어야 합니다. 나머지는 저희가 아마 숙제로 나가겠는데 자, we have other topics. 자, innate evil with humanity. Explore the concept of inherent evil as 강조돼 by the author as depicted in the novel. How do the boys' actions support Golding's view of human nature? 자, 이 소년들의 행동이 어떠한 evilness가 보였고 그런 걸로 view on human nature. What is Golding's view? Innate evil이겠죠. evil. 자, 이 내용이 어떻게 보여지고 있는가를 잘 말이 1, 2, 3에 정리해서 글을 쓰면 될 것 같습니다. Again, civilization and savagery. Contrast the characters who embody civilization with those who embrace savagery. 자, compare, contrast 하면 되는 거겠죠? What is Golding suggesting about the thin veneer of civilization? 자, 사실 되게 얇은 막이라는 거예요. 자, we can embrace Ralph랑 크게 Ralph 그룹이랑 Jack's group compare 할 수 있긴 하지만 결국에 랄프도 조금씩 여기로 떨어지긴 하거든요. Into Jack's group, such as having a part in the death of Simon. 그런 내용처럼. 자, 그걸 잘 엮었을 때 사실 작가가 하고자 하는 말은
종이 한 장 차이다. 사실 왜냐하면 우리는 기본적으로 we're evil, we're born evil. 기본적으로 evil하기 때문에 doesn't really matter. 뭘 하든지 상관이 없어. 자, it's a matter of who breaks down first into the instinct. 이게 civilization이 없다는 전제하에 누가 먼저 우리의 natural instinct towards evil에 빠져드냐 이런 내용을 다루고 있다. 이걸 잘 정리해서 에세이를 쓸 수 있어야 되는 거겠죠. Also, last part is the leadership and power struggle. Compare, contrast Ralph and Jack's leadership styles and their approaches to power. 나왔죠? 요거는 democracy, 여기는 authoritarian regime. What commentary is Golding making about authority and government? 자, 리더십에 대해서 어떻게 다룰 수 있는가? 그리고 얼마나 쉽게 그 리더십이 무너질 수 있는가? What people are, how people are like, 어떤 부분에 넘어갈 수 있는지 그런 내용을 잘 다루면 될 것 같고 especially if we talk about the different leadership, we can talk about for democracy how everyone has power versus authoritarian government by Jack은 자, dictatorship이고 자, there are a lot of examples, especially in chapter 9, 10, 11, 12 when Jack has total control and 오로지 Jack has the full power. 얘의 말이 완전 law가 되고 there is no more logic. Just obey. 그냥 완전 따를 수밖에 없어. Just obey. Do not question Jack. Just obey. Versus Ralph. 이런 내용이 어떻게 잘 다뤄지고 있는가. 이런 4가지 토픽 에세이 중 하나 골라가지고 에세이를 쓰면 될 것 같습니다. 자, 오늘은 저희가 이런 윌리엄 골딩의 책에 대해서 한번 배워보게 되었는데요. 우리 여태까지 배웠던 내용들을 잘 사용해가지고 우리가 소설을 조금 더 잘 이해할 수 있으면 좋을 것 같고 내가 헷갈리는 부분이 있다. 다시 소설책을 한번 돌아가가지고 내용들을 잘 파악해보고 이런 내용이 앞에서부터 어떻게 연결이 됐고 How does the author try to convey and continuous message throughout the book을 잘 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 자, 오늘까지 저희 PDP English 과정 Lord of the Flies였습니다. 감사합니다.